typical framework we have is that we have to sit cross-legged and close our eyes, and then after a while we all start sleeping. So that's not going to work. So therefore it has to be quite active session. So therefore I like to start with standing posture and being aware of what's going on in the standing position. So as you all know, for meditation you don't need a particular posture. Each posture you can include into the meditation. If you are broadly read about Satipatthana Sutta, so there are various categories available there. So if you refer Sampajanya Pabba, where Buddha is talking about various activities, various postures, many areas are there. But unfortunately we recognize only sitting as the meditation. We need to come out of that box and to incorporate mindfulness practice, Satipatthana, to our lives. So let's start with standing posture. Okay, now if you can sit in a little comfortable way, stand in a comfortable way, and probably what we are trying to do at first is to develop some kind of a body awareness. In Kayanupassana, Kayanupassī viharati. So we are knowing what's really going on in the body. So we have to be fully aware of what's really going on. So typically what happens is while standing we are thinking, we look here and there, and various different distractions are there. So we are not aware that the body is standing. But still we can be aware that the body is standing. Say while walking, the same thing. Actually I don't have enough space to walk, otherwise I can do a walking session as well, but I will give some instructions so that once you return home, probably you can start mindful walking as well. So my monastery, Nisarnavane Nitrigala, is quite popular for walking meditation. So it was established in 1967 by Most Venerable Mahatma Sri Jnanarama Mahathero. It's a quite well-recognized meditation teacher, and he lived for 92 years and he passed away later. And his tradition is well established for meditation. It's quite popular. And he's the one who started the whole forest tradition in Sri Lanka recently. The forest tradition, probably you have heard about the Sri Kalyani Yogashma Sanstha, the currently Galdu, now Nisarnavane, fairly popular monasteries are belong to. And they are, Nisarnavane is well recognized for Satipatthana based Vipassana meditation. And we, every year we have so many retreats, say 4 days retreats, 5 days retreats, 7 days retreats, 10 days retreats. So we have a separate retreat center running, and throughout the year we conduct meditation retreats. Apart from the monks themselves have their at kutis, we have walking paths, inside walking paths, outside walking paths. It's a kind of a meditation monastery. So, but this is not unique to us now. So if you if you Google about mindfulness, then you may get hundreds, thousands of research papers on mindfulness practice. So that means this becomes a fairly hot topic today. Mindfulness-based stress reduction, mindfulness-based cognitive therapy, and many things are there. So it has become quite a popular topic. But previously, say about several decades ago, it was only known to the Buddhists and traditional Buddhists, maybe to some forest monks, but not so popular. But now it has become a widely known subject, a fairly scientific subject, and still people are doing various kinds of research on that. So, but unfortunately, we Buddhists not taking enough benefits. So we think, okay, meditation, no, just meditation. We don't take the enough advantages of meditation, but instead in, say for example, UK. Now UK, the Parliament initiated something called Mindfulness Initiative, right? Mindfulness Initiative, and the whole Parliament is doing some mindfulness practices, and well-known, I think psychotherapist or psychiatrist in US, Professor John Kabat-Zinn, he came to UK and he presented the whole thing, and the government has accepted it, and mindfulness initiative was a very popular thing in UK.
And they have adapted it even to the children. Now even the school children are practicing mindfulness. So same thing we adapted in Sri Lanka. My teacher Bante Dhammajiva, so he started a movement called Satipasala, Mindful School, and now the government also accepted that in some large scale. So it is practiced now in all the schools. Now the education department has given permission to practice that. So okay, so we have to do it also practically. Now let's start then. So don't take meditation as a serious thing, something that we can enjoy. So if sometimes what happens is we become too serious and meditation, we take too serious, it is very difficult. So if we have to take it in a joyful way and we are practicing, and it's the most simplest thing we are going to do. So we are quite eager to do many very complicated things. But now we are trying to do less complicated things. We are minimizing the complexity. Instead, we are promoting the simplicity. Say, as kids, we are walking and we are enjoying, we are running, but we are in the present moment. I mean, isn't it? But as we are growing up, once we become adults, so we are thinking so many things and we have so many responsibilities. We are planning, and we have certain regrets. So many things are there for us to think. And we can't meditate because we have lost that simplicity in a way. We have lost our joy, we have lost the present moment. Instead, either we are being in the past or either we are in the future. So that's what will happen to us as we are growing up. But the mindfulness practices help us to return back to that childhood in a way. So we are becoming a kind of a child and starting with very much like a very simple, very refreshed type of practice. And it may be a kind of joyful practice. It's not a very lethargic type of practice, but it has become a very joyful, very active type of a practice. Now that's why in walking meditation, you can't simply walk in a slow motion, but you are supposed to walk in say, typical natural pace. You are not supposed to walk in a very, very slow movement. Rather, you are walking in the natural pace, natural speed. But even when you are walking naturally, you have to quickly pick the information. So each and every step, when you are touching the ground, you can feel. So your attention has to be fully focused there. Still you can see. Your eyes are not closed. Your eyes are still open. But you are not looking around. It might be too much. Then you might get distracted. But when your foot is touching the ground, your attention has to be focused there. Not what you see, not what you hear, and not the thoughts coming to your mind. Instead, your foot touching the ground and your attention should be there. So mindful walking is based on such kind of interesting thing. But now also we can do a little kind of a thing, maybe even little exercise mindfully, and so that we can see how much it would be helpful for us to be with ourselves, be connected with the body, and to start the body awareness, developing the body awareness. So then later you may be able to aware of various emotions, maybe various thoughts. Ultimately you are fully self-aware. Okay, so we have to be self-aware. So not only the body, not only the feelings, perceptions, maybe even the subtle thoughts, maybe our own kind of traits available in the mind. So many things are there. But first thing may be to have some connectivity with the body. That may be the ground of the meditation, we can say, Kayanapasana. Okay, shall we do it then? Then probably you can close your eyes so that you feel little comfortable and connect with yourself. And there is fair silence now. Then open up. And you don't need to, as I mentioned, don't take it too serious. Take it in a more delightful way, more joyful way. Okay, I'm trying to be in the present moment. I can hear various sounds. I can feel my body. I can feel how the body is kind of positioned. Very subtle sounds I can hear. I can hear that the door is opening, that little creaky sound. So now we are doing a little bit of mindful listening in a way. Fully opening. Not focusing, but rather opening.
because we don't know from which direction the next sound might come, but we are fully open. The sounds are not disturbing, but rather we are aware of various sounds. Now a few sounds came from a bottle, now it's disappeared. And let's now slowly take our attention to the body. Now we are in the standing posture. Try to recognize this standing posture. So we were all sitting. During the sitting, we know that our legs are bent and our buttocks touching the cushion. But now, our legs are straight, buttocks do not touch the cushion. Instead, our foot strongly touches the cushion, and there's a fair pressure being built up at our foot. Can you recognize that? Now let's do a little body scanning. So I'm just taking you from top to bottom, bottom to top, but you need to try to recognize what you feel in your body, or at least you pay your attention to the places where what I am suggesting. Your eyes are closed, and there may be a very subtle sensation at your eyelids because eyes are closed. Don't make it a forceful type of closing, make it very gentle, but still there may be a very subtle sensation at your eyes. And lips are touching, and there is a subtle sensation at your lips. And jaws are not tightly coupled. Don't crunch your teeth, jaws are not tightly coupled. And overall in your face, there can't be any tension. See whether you have any tension in your face. Like say you have some wrinkles on your forehead, some wrinkles on your eyebrows. So those cannot be. Instead you are in a very relaxed, very gentle, and if possible, a joyful mood. So once our eyes are closed, so we come to ourselves. We can't see anything, so to some extent, we are connected with ourselves. I can feel myself, I can feel the body. Now don't sleep. If you fall asleep, you will fall. Huh? So you have to be fully awake, fully alert. You need to maintain the posture. So maintain this awareness, wakefulness. So don't fall asleep. And as we move down, you can recognize that the neck also straight, shoulders are relaxed. You are not forcefully holding the shoulders. Rather, the shoulders are quite relaxed. Arms are merely hanging. You are not making any effort in your arms. So the muscles of the arms are quite relaxed. Upper half of the body fairly straight. And now, can you recognize where the clothes are touching the body? Now we all are wearing clothes. Where are they touching? Now ask from the body, don't think. It is not that we are imagining or we are thinking. Rather, we are trying to be aware where these clothes are touching. Can you feel them? At certain places, probably some very little touch sensation. At another place, maybe some tightness. Maybe a rubbing sensation. So you are recognizing clothes are touching the body.
some places, just recognize at least few places. Once our mindfulness, clear comprehension improves, fairly, sharply, we can recognize, these places, clothes are touching. And as we further moves down, probably you can feel that the knees are very much like locked, calf muscles are relaxed, and the foot is thoroughly pressured onto the ground. A fair amount of pressure is concentrated there. See whether you can recognize it. Now purposely take a long breath, slow long breath, and hold the breath for a while and then slowly release. Let's take another long breath, hold it for a while, slowly release. Settling in the present moment, connecting with yourself, being with yourself. So this body is standing. So you feel the standing body. And to know that, you don't need to think. Thoughts are not necessary. In case your mind wanders towards some past memory, don't encourage it. Bring it back to this standing body. If it moves towards the future, any plans, so don't encourage it. Bring it back to the standing body. So the standing body is very much like an anchor to the wandering mind. Again, take a deep breath. Hold it for a while. Slowly release. Now let's try to keep our attention at the tummy, at your abdomen. See whether you can recognize the rising. That means as you breathing in, the tummy comes forward. The abdomen comes forward. Can you feel that? Recognize that. As you breathe out, it's returning, falling. Can you recognize that? So try to be mindful. Each rising, each falling. If you move a little up, can you feel the heart vibration? Okay, let's open your eyes.
So once we open our eyes, again we might get distracted, right? We can see, so we again come back to the kind of where we are. All this, information start popping up to the mind. But once we close our eyes, now we are very much like centered, again connecting with ourselves, being with ourselves. Okay, we open the eyes and slowly sit down. I'm going to do a little kind of a short guided sitting, very similar, but you are prohibited to sleep. So don't sleep. There can't be any roaring sound. Okay. So you can keep your head straight, neck straight, shoulders relaxed, arms resting. And now since we are sitting, we can feel some pressure at our buttocks. Now the legs are bent. Our feet doesn't have much pressure. So see the difference. Try to recognize the difference. We were in the standing posture, how it felt, and now we are in the sitting posture, how it feels like. So what's the difference? So we are inquiring mindfully, not thinking but being fully aware. Now you can take a deep breath, hold it for a while, slowly release. Be with yourself. Don't encourage thinking. If your mind wanders, don't encourage it, recognize it, come back to the body. Now the sitting posture becomes very much like an anchor to the wandering mind. Again and again we are bringing our attention to this sitting posture. This body is sitting. And it's very simple, quite ordinary. There is nothing extraordinary here. It's an extremely simple, extremely ordinary experience. This body is sitting. But can we be fully aware of this sitting posture? Nisinnowa nisinno mhiti pajanati. So we know that the body is sitting without any thoughts, without any distractions, imaginations. We simply know, fully aware about this sitting posture. Let's take another deep breath. Hold it for a while. Slowly release. So we'll do a simple body scanning again. Eyes are gently closed. There may be a subtle sensation at your eyelids.
Lips are gently touching, very soft sensation there. Jaws are not tightly coupled. There is no any tension in your face. You are in a happy mood. We got an opportunity to look at ourselves, be with ourselves, enjoy the present moment. So be happy about it. Have a slight smile. It's quite simple, quite ordinary. Nothing special, not complicated. In a way, we are really grounding ourselves. Removing all the complexities, simplifying our experience. And try to recognize some places where the clothes are touching. Can you feel them? Can you recognize some places? Can you recognize the heart vibration? Maybe the abdominal movement, rising and falling. Buttocks touching the cushion. Legs are bent. Legs muscles are relaxed. So let's keep our attention at the nostril. Try to be aware of each in-breath, each out-breath. If necessary, you can mentally note. When you are experiencing in-breath, you can mentally note it as in. When you are experiencing out-breath, you can note it as out. Keep it very simple. Assign a little task, kind of responsibility to the mind not to miss any breaths. So the mind's responsibility is to know each in-breath, each out-breath. Not in a rush, no need to control, no forced breathing. Allowing the body to naturally breathe. Simply be aware of each in-breath, each out-breath.
breaths continuously. If the mind is very concentrated, then introduce some clear comprehension. Try to do a little investigation. From which nostril the in-breath is going in, from which nostril the out-breath coming out. Can you recognize the touching point of the breath? What's the difference between in-breath and out-breath? Is the in-breath cooler than the out-breath, or the opposite? So we are inquiring with a silent mind, not thinking, not imagining, but trying to investigate.
Okay, very good. Thanks for maintaining very good noble silence. And we can spend 10 minutes if you have any question. Anything would you like to share about your experience? Probably there may be ones who are kind of familiar with meditation, familiar with Satipatthana. Maybe Goenka methods, probably some of you might have participated in Goenka retreats, maybe to even Nisanvana retreats, I don't know. Anything if you like to share your thoughts, any ideas, any suggestions? Yeah, please. Bandhu, Yeah. is it alright to go to Vipassana on the place itself? Mm-hmm. Yeah, I mean, it depends on the person actually. So sometimes, we can't strictly say that everybody has to go through Anapanasati and strictly follow the Vipassana technique using Anapanasati. But the thing is, for certain people, it can evolve to different areas. Now, say for example, when someone is practicing Anapanasati, suppose when the breathing becomes subtler and subtler, that various kinds of bodily sensations become more apparent. Then that means very good Vipassana techniques is available there. So not only breathing, then the fairly good, another very productive meditation technique, Vipassana technique is available there, and we can make use of that. But there may be other people, the breathing is their main practice, the Mula Kamatahan, the primary object, and as they are continuing, probably the breathing appear like, say, divided into various parts. Maybe they perceive it as sensations, maybe little vibrations, maybe the differences of the kind of heat, maybe touch sensation. So that indicates the breathing itself can be used as a Vipassana technique. So thought itself can be thought as impermanent. Thoughts. So that's another area. That is where we are moving towards the Chittanupassana. So there we are trying to recognize thoughts as merely thoughts. Rather than being driven by thoughts, so we are able to recognize, oh, this is a mere thought, how it is arising, how it is changing, how it is disappearing. So typically we immediately don't recommend Chittanupassana because the looking at the mind by the mind is difficult, kind of challenging. Unless you have enough mindfulness and clear comprehension, typically one is unable to look at thoughts as merely thoughts. Because thoughts are quite it has a kind of a tempting ability, and so even though we may be aware, slowly we being attracted to the thoughts. We start promoting the thinking and we may be feeding the thinking. So unless you have a fair amount of mindfulness and clear comprehension, so we don't recommend Chittanupassana immediately. So that's why we start with body awareness, the Kayanupassana based practices first. And once it is developed to some extent, then naturally you may understand, okay, there was say anger thought of ill will appear while I am walking, and I was aware of that. So once I was aware of that, it has disappeared. So that means it properly handled. So that skill was developed through the practice. So with such a skill, then you are capable of doing Chittanupassana. So a good practice is maybe you can even, once you have the capacity, once you have the skill, still you can, during the session you start with the body awareness, developing some maybe body scanning or something like that, and then maybe if necessary Anapanasati rising and falling, and to build up the momentum, to refine the mindfulness, to develop a certain amount of clear comprehension through those practices, and then you can switch to Chittanupassana. Even when you are capable, you can do that kind of a practice, but later, so once the skill is fairly available and you are confident, you can immediately watch the mind. No harm. Because you have some experience, your side is quite stable, you are not often being driven by thoughts,
and whatever the thoughts appearing also quickly disappear. You are not getting into overthinking, in other terms. Free from prapancha, free from conceptual proliferation. So if you are coming to that level, then of course, immediately you can watch the mind. Any other? Yeah, please. I'm doing meditation for a while now. Mm-hmm. So when you did standing meditation, I thought it very difficult because I'm not used to doing that. The body went totally tense at the start. Right. But when you break it all together, Right. listening, seeing, hearing, that makes sense. Yes. And suddenly the body started relaxing. Correct. Yeah, and then I think the standing one was really good because the whole body relaxed and there was no thoughts or anything going on. Good. And when you make like sitting meditation, the mind was totally like, Blank or? No, relaxed. Like, Relaxed, right. Like, Right. There was bright light also, which was really good. Good. So actually, if we can include walking meditation into Goenka tradition, it's more beneficial and it's really kind of broadening our practice. Yeah. It actually breaks up everything clearly. Yeah, it gives some kind of a variety to the practice. Yeah. So rather than strictly limiting ourselves only to sitting, then probably we are exploring various possibilities and developing the awareness in many different ways. It gives us some kind of some kind of a joy also to various areas and developing in many different ways. Yeah. I think I like the standing meditation. Excellent. Yeah. Actually, when we are teaching to children, so they don't like sitting. They like walking because it's a very kind of a dynamic process. And while walking, it is not the place you see where you need to pay attention. It's challenging actually, because typically we pay attention to what we see. But now during walking, we need to pay attention to where the touch sensation happen on our feet. So it's a kind of a way, and that's why Buddha is giving 5 benefits about walking meditation. There's a beautiful sutta called Chankamananisansa Sutta in Anguttara Nikaya. Sutta Pitaka, and he says 5 benefits, starting with the very basic one, Adhana Kamohoti. The one who is practicing walking meditation, he can easily walk any long distance. No issues in walking. Because in the old days there are no trains or airplanes, so you have to walk. So the walking is the mostly available one. And if you are practicing walking meditation, traveling long distance by walk is not an issue. That's the first benefit. Then Adhana Kamohoti. That means you are capable of achieving your goal, irrespective of the obstacles you might have to experience. You are somehow achieving your goal. Now that is the actually from the beginning of walking meditation we are facing some challenges, because others are also walking and we can hear sounds, we can see things. At the same time we have to walk intentionally. All these things are there. Typically we avoid all these distractions in the sitting. We want to sit cross-legged, no movements, and others have to be very quiet, and we select a very quiet place. So somehow artificially we are creating very, very conditioned environment which is more productive for the concentration. But in walking we are more promoting the mindfulness and wisdom, not the concentration actually. Concentration, I'll come to that later. So the body awareness being developed amidst so many challenges, ultimately you are endowed with the kind of a capacity that you are achieving your goal irrespective of the obstacles you might encounter. Padhana Kamohoti. And then Buddha say 2 things related to your health. Asite, pite, kaite, saite, samma parinamam gacchati. So whatever you eat, whatever you drink, naturally, if you do walking meditation, say after a meal, it will properly digest. So you know that, right? So after having a meal, if you start sleeping, you may end up with the diabetics and all that, cholesterol, all that.
But if you do some walking practice, so Buddha say, okay, it is helpful to your health. So it is for your digestion. The fourth benefit is similarly he say appabado hoti. As a result of this walking practice, your body become more healthier. Because you know that there is something called reflexology, reflexology, that if you are using a walking path that is a little sandy and the foot, the soles are being quite massaged, and that advantage is also there. And you are maintaining a well-balanced fair amount of walking, and all that adds to your health. So the the last advantage is Chankamadi gato samadhi chirattigo hoti. The concentration developed by walking practice will retain for a long time, unlike the sitting practice. The sitting practice, once you develop concentration, once you open your eyes, you get distracted, and the concentration is very much like almost collapse. But when you are developing concentration through walking, it will retain, it will last for a long time. So very beautifully way, he is going from very easy one, the very obvious ones, to the fairly advanced benefit. So please practice walking. Yeah. Can we combine the standing meditation with the walking one? Can, definitely. Because now Buddha in Satipatthana Sutta, one area is the postures, right? Is that Idiyapada Pabba. So there are the 4 postures we all know. Say standing, sitting, walking, lying down. So all can be included. So you can mindfully walk, you can mindfully stand, you can mindfully sit, you can mindfully lay down. Yeah. Yes. Okay. I went on a Goenka retreat once, and the teacher was telling us that when you do the Vedananupassana and you develop progressively, you get to a stage called free flow. I never got there, but what is that? Free flow? I don't know, because they have their own terminology. Yeah. Because this can give different meaning. So what I understand, maybe what they are referring, maybe I did a 110-day course before I become a monk, by the way. But I am not familiar with this term. Probably what they might mean is that at first, so the mind, we are doing some kind of purposeful body scanning. Yeah. So their technique is more based on the scanning kind of method. So once you develop a fair amount of concentration to Anapanasati, now they shift yourself to body scanning from top to bottom to top. So you are trying to recognize these various sensations. So purposefully, you are very much like driving the mind. But later, it becomes a kind of a habit. So mind naturally flow from top to bottom, recognizing various sensations. And once it is done, it is moving from bottom to top, recognizing sensations. Again, top to bottom. Maybe that, I don't know, that may be the way that they might refer it as free flow. I don't know what exactly. It's something to do with the vibrations, like your body is so, it feels so much energy from the Vedananupassana, right, that you can't even feel your physical body anymore. You feel like full of energy. Correct. And then you can't even sleep at night. You're full of energy. I see. Yeah, but I didn't get there. Right. Because the thing is now, in any meditation, you lose the time and the location information as you are progressing. Time and the location are the names, kind of concepts that we introduce. But as we go deeper in meditation, you lose that. So you are simply aware of various sensations, and you don't know the time, and whether 3 p.m. or 4 p.m. that's irrelevant to you, and you don't know the exact name of the place, whether it is in your knee or tummy, or that's also not necessary. You're fully aware some sensations are there, some feelings are there, and they may be arising, changing, passing away. All that is the main concern.
That's a progress actually. It is not that you are, losing your kind of attention or you are kind of in a downfall. Rather, it's a progress. Okay, 4:35, right? Okay, then we have to wind up. Okay, thank you very much. සාදුකාරයක් දෙන්න. දැන් තියෙන්නේ සිංහලෙන් ධර්ම දේශනාව. හරි නැවතත් සාදුකාරය පවත්වන්න. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස
නාහං භික්ඛවේ සංචේතනිකානං කම්මානං කතානං උපචිතානං අප්පටි සංවිදිත්වා ව්‍යන්ති භාවං වදාමි තංචේකෝ දිත්තේවා ධම්මේ උපපජ්ජේවා පරේවා පරියායේන ත්වේවාං භික්ඛවේ සංචේතනිකානං කම්මානං කතානං උපචිතානං අප්පටි සංවිදිත්වා දුක්ඛසන්ත කිරියං වදාමිති. අපේ ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වත් පින්වතුනි, අද උදෑසන සිට මේ දක්වා මේ පින්වතුන් පොසොන් පෝය වෙනුවෙන් විවිධාකාරයෙන් තමන්ගේ සිත, කය, වචන තුන්දොර සංවර කරගෙන තමන්ට පුළුවන් ආකාරයට තමන්ට හැකි පමණින් තමන්ගේ සිත, කය, වචන සංවර කරගෙන විවිධාකාරයෙන් පින් දහම් සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. භාවනාව නේද? ඒ වගේම බණ, දාන ආදී සියලුම කටයුතු මේ පින්වතුන් ඉෂ්ට කරලා මේ සංසාරයෙන් එතර වීමට දරන ඒ උත්සාහයේ තවත් අවස්ථාවක් හැටියට මේ අවස්ථාව අපිට හඳුනන්න පුළුවන්. අපි ධර්ම කාරණා වශයෙන් විවිධාකාරයෙන් අපි ශ්‍රවණය කරන්නට යෙදුණා. මේ ධර්ම සාකච්ඡා වශයෙන්, මේ භාවනාමය වශයෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුණා. විශේෂයෙන් අද දවසේදී මේ අවස්ථාවේදී මා කල්පනා කරේ ධර්ම දේශනාවට මාතෘකාව මොනවද ගන්නේ කියලා කල්පනා කරනකොට මට හිතුණා අද ගොඩාක් දුරට කතා වුණේ අපේ රූප පිළිබඳව කතා වුණා නේද? ඒ කියන්නේ ඇස පිළිබඳව කතා වුණා. ඇස පිළිබඳව කතා වෙනකොට රූපේ පිළිබඳව කතා වුණා. මේ රූපේ පිළිබඳව කතා වෙනකොට මට මතක් වුණා කය පිළිබඳව සඳහන් සූත්‍රයක් මේ අවස්ථාවේදී දේශනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වුණා. මේ සූත්‍රයේ නම තමා අංගුත්තර නිකායේ දසක නිපාතේ කරජකාය සූත්‍රය. මං හිතන්නේ ගොඩාක් අය මෙතන ඉන්න උපාසක උපාසකමල ගොඩාක් අය අහලා තියෙන සූත්‍රයක්, හුරු පුරුදු සූත්‍රයක්. මං හිතන විදිහට ගොඩාක් දුරට කරජකාය නේද? එතකොට මේ කරජකාය කියන මේ සූත්‍රයේ අපිට දක්වන කරුණු රාශියක් තිබෙනවා. හැබැයි අපි දන්න කරුණුමයි දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ දන්න කරුණු තමයි මොනවද? අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී අප විසින් සිද්ධ කළ යුතු, සම්පූර්ණ කළ යුතු, පුරුදු පුහුණු කළ යුතු ධර්මතාවයන්, ගුණාංගයන් කොහොමද පුරුදු කරන්න ඕනේ කියලා මේ සූත්‍රයේදී දේශනා කරනවා පැහැදිලිව. ගත්තොත් එහෙම විශේෂයෙන් සතර බ්‍රහ්ම විහරණ. මොකද්ද සතර බ්‍රහ්ම විහරණ කිව්වේ? මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා. අපි දන්න කරුණුමයිනේ. මෙන්න මේ මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා. මම මේ කරුණු පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා අහලා තියෙන නිසා, හුරු පුරුදු කරගෙන තිබෙන නිසා, තමන්ගේ සිතේ, තමන්ගේ ජීවිතේ මේ ගුණාංගයන් පුරුදු කරලා තිබෙන නිසා වචනෙන් වචන මම පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ සූත්‍රයේදීත් මේ කෙටියෙන් දේශනා කරලා තියෙන්නේ.
නේ හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී කියන්නේ මේ සූත්‍රය ගන්නට හේතුව මොකද්ද? මේවා පුරුදු කළ යුතු අවස්ථාවන් කොයි වගේ අවස්ථාවකද අපි පුරුදු කළ යුතු කියන පිළිබඳව මේ සූත්‍රයේදී දක්වනවා. ඒකයි වැදගත්කම තියෙන්නේ. නේ අපි දන්නවා අපි නිතරම පුරුදු පුහුණු කළ යුතු ගුණාංග තමයි මොනවද? මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා. මේ කාරණා 3-4 අපේ ජීවිතයේ සම්පූර්ණ කළ යුතු ගුණාංග නේද? ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතේ තිබිය යුතුම ගුණාංග 4. මේ ගුණාංග 4න් එකක් හෝ නැති වුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? නේ? ඒ කියන්නේ මෙහෙම කියමුකෝ අර කළු ලෑල්ලක මේ සුදු ලෑල්ලක කළු තිතක් තිබ්බා වගේම තමයි වෙන්නේ. එච්චර වෙනස තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ කළු පැලෙල්ලකින් නේද අපිට විවිධ අදහස් දක්වන්නට පුළුවන් නේ. සුදු ලෑල්ලක කළු තිතක් තිබ්බොත් අපිට එක එක ආකාරයට අපිට අදහස් දක්වන්නට පුළුවන්. සමහර අය හොඳ කියනවා, සමහර අය නරක කියනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ගුණාංග 4 නේ. එතකොට කරජකාය සූත්‍රයේදී මෙන්න මේ ගුණාංග 4 පිළිබඳව දක්වනවා. කරජ කාය කියන්නේ මොනවද? කාය. කරජ කිව්වේ අහලා තියෙන කට්ටිය පුළුවන් නම් මතකයි නම් කියන්න බලන්න. කරජ කාය කියන්නේ මොකද්ද? මේ කජු හරි කජු. ඒක සාමාන්‍ය ඒකේ මේ තීරුම ගැලපෙන්නේ නැති වුණාට ඒකෙන් එන අදහස ගැලපෙනවා. නෑ ඒකෙන් එන අදහස කරජ කිව්වේ ගොරොසු නේ. කරජ කිව්වේ ගොරොසු. ඒතර ගොරොසු කාය පිළිබඳව තමයි දේශනාව තියෙන්නේ නේ. ඒතර කාටද කරජ කාය කියන්නේ? කාගේ කයටද කරජ කාය කියන්නේ? ගොරොසු කාය කාගේ කයටද ගොරොසු කාය කියලා කියන්නේ? අපි වගේ පෘථග්ජන ජන මිනිසුන්ගේ කයට තමයි අපි කියන්නේ කරජ කාය. ඇයි ගොරොසුයි කියලා කියන්නේ? සංවර්ධන කරලා නැති නිසා නේද? අම්මා තාත්තා දෙන්නගෙන් හැදෙන බත් මාළු ව්‍යංජන වලින් යැපෙන මේ කය ගොරොසුයි නේ. ඒ ගොරොසු කයට මොනවද කළ යුතු? සියුම් කරන්නට ඕනෙලු. ඒ සියුම් කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ ගුණාංග 4 වැඩි දියුණු කරපුවාම ගොරොසුක නිකම්ම සියුම් කයක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි අපි දන්නවා මෙන්න මේ කාරණාව කරුණා, මේ මුදිතා, මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා කියන මේ හරියටම දන්නවා මේ කියන්නේ මොනවද කියලා. මොකද්ද මෙත්තා කියන්නේ? මෙත්තා කියන්නේ මොකද්ද? හිතවත් බව නේද? හිතවත් බව. ඒ කියන්නේ තමන්ට වගේම අනිත් අයටත් යහපතක් පතන කෙනා, එහෙම නැත්නම් මෛත්‍රී කරන කෙනා, හොඳ හිත් තියෙන කෙනා නේ. දැන් මේ වචන පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. අපි දන්නවා වචන කිව්වගම මෙත්තා, කරුණාව කියලා කියන්නේ තමන් දුකටපත් වෙනකොට මන්ට දැනෙන සමානව තව කෙනෙකුගේ දුකේදී අනිත් අයගේ දුකේදී තමන්ට දැනෙන දුක නේද? අනිත් අයගේ අනුකම්පා මේ කරුණාව නේ. අනිත් අය දුකේදී තමන්ගේ හිත උණු වෙනවා නම් නේද? කරුණාව. මුදිතා ඒක තියෙනවද හැමෝම ගාව? අනිත්‍ය වන සමහරට පොඩ්ඩක් විතර තියේවි. මුදිතාව තියෙයිද කියලා නම් කියන්න බෑ නේද? අනිත් අයගේ දියුණු වීමේදී සතුටු වීම මුදිතා. උපේක්ඛා
සමානව සැපේදී දුකේදී සමාන වශයෙන් බැලීම නේද? මේ කාරණාව මේ සුකරජකාය සූත්‍රයේදී දේශනා කරන්නේ නේද? දැන් මේ සූත්‍රය අපි කියමුකෝ නේ. නාහං භික්ඛවේ සංචේතනිකානං කම්මානං කතානං උපචිතානං අපටි සංවිදිත්වා ව්‍යන්ති භාවං වදාමි. මේ සූත්‍රය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සවැත් නුවර භික්ෂුන් වහන්සේලාට ආමන්ත්‍රණය කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට කියනවා දේශනා කරන මහණෙනි ඔන්න අපි දන්න කාරණාවක් එනවා. තව කාරණාවක් නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කවදාවත් කියලා නැල්ලු මම දැන කරන ලද රැස් කරන ලද මේ කර්මයන්ගෙන් විපාකයේ විඳින්නේ නැතුව ඒක නැති වෙලාම යනවායි කියලා කියන්නේ නැල්ලු. නේ මොකද්ද? නාහං භික්ඛවේ සංචේතනිකානං කම්මානං කතානං උපචිතානං අපටි සංවිදිත්වා ව්‍යන්ති භාවං වදාමි. තමන් විසින් දැන කරන ලද යම් කිසි ක්‍රියාවක් තිබෙනවා රැස් කරන ලද කර්මයක් තිබෙනවා ඒක විඳින්නේ ඒකේ විපාක විඳින්නේ නැතුව නිකන් ඒක ඉවර වෙන්නේ නැහැ නැති වෙලා යන්නේ නැහැ කියලා මම කියන්නේත් නැල්ලු. නැති වෙලා යන්නේ නැහැ කියලා මම කියන්නේත් නැල්ලු. ඒ වගේම මොකද්ද කියන්නේ? තංචේකෝ දිත්තේවා ධම්මේ උපපජ්ජේවා අපරේවා පරියායේ න ත්වේවාහං භික්ඛවේ සංචේතනිකානං කම්මානං කතානං උපචිතානං අපටි සංවිදිත්වා දුක්ඛසන්ත කිරියං වදාමි. එතකොට ඒ විපාක වනායි මේ ජීවිතයේදී එහෙම නැත්නම් ඊළඟ ජීවිතයේදී අනාගතේ යම් කිසි සසරේ නේ කීනම් අවස්ථාවකදී විපාක දෙනවලු. නේ ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ මම දැන කරනද රැස් කරනද කර්මෙන්ගේ විපාකේ විඳින්නේ නැතුව ඒක නැති වී යන බවක් කියන්නේ නැහැලු. හැබැයි කවදා හරි ඒකේ විඳින්න සිද්ධ වෙනවා අනාගතයේ කවදා හරි නේද? මහණෙනි මම දැන කරන ලද රැස් කරන ලද කර්මෙන්ගේ විපාක නොවිඳ දුක අවසන් කිරීමක් ගැන නොකියමි. දැන් මුලින්ම මේ කරජකාය සූත්‍රයේදී කය පිළිබඳව කතා කරනවා. තමන් පිළිබඳව මේ කයෙන් කරන සෑම ක්‍රියාවක්ම මේ ගොරොසු කයෙන් කරන සෑම ක්‍රියාවක්ම ඒකේ කර්මය නේද හැදිලා ඒකේ විපාකේ පිළිබඳව තමයි කතා කරන්නේ. ඒතකොට මෙතනද කතා කරන්නේ කර්මයේ පිළිබඳව නේ. අපි දන්නවා යම්කිසි ක්‍රියාවක් තමන් හිතා සිතින් කයින් වචනෙන් නේද ඒවා ක්‍රියා කළොත් මේ වගේ මොනවද හැදෙන්නේ? කර්ම රැස් වෙනවා. ඒවා අනිවාර්ය ඵල විපාක දෙනවා කියලා අපි දන්නවා කර්මයේ පිළිබඳව. අන්න මේ ගොරොසු කය පිළිබඳව කතා කරනකොට මුලින්ම කර්මයේ පිළිබඳව කතා කරන යන ගමන් නේද යන ගමන් තමයි මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයාගෙන් අහන්නේ එක ප්‍රශ්න. මේ අතරදී තවත් කියන මේ සූත්‍රයේදී සකෝ සෝ භික්ඛවේ ආර්ය ශාවකෝ එවං විගතා විජ්ජෝ විගත ව්‍යාපාදෝ අසම්මුල්ලෝ සම්පජානෝ පතිස්සනෝ මෙත්තා සහගතේන චේතසා ඒකං දිසං පරිත්වා විහෙරති. එතකොට මහණෙනි ආපෝ මේ කර්මයේ පිළිබඳව කතා කරලා දැන් වෙන පැත්තකට හැරෙන්න. නේ බුදුහාම සමහර වෙලාවට එහෙම කළා තියෙනවා. එක කාරණාවක් කියාගෙන යනකොට එක පාටම ඇයි එහෙම කරන්නේ? යාට අර ධර්ම අවබෝධය කරලා දීම පිණිස. නේ එක කාරණාවක් කියාගෙන යනකොට එක පාටම අනිත් කාරණාව කියලා ආපෝ නැවත ඒ කාරණාවටම බහි. නේ ඒ වගේම තමයි මේ අවස්ථාව. එතකොට මෙතනදී කියන්නේ මොකද්ද? මහණෙනි මේ ආර්ය ශ්‍රාවකත මේ මෙසේ පහ වූ ලෝභයෙන් යුතුව පහ වූ ද්වේෂයෙන් යුතුව නොමුලා සිහි ඇතිව මනා නුවණින් යුතුව එළඹ
සිහි ඇතිව මෛත්‍රී සහගත සිතින් එක් දිසාව පතුරවා වාසය කරයි. දෙවන දිසාවද එසේය, තුන්වෙනි දිසාවද එසේය, සිව්වන දිසාවද එසේය. මෙසේ උඩ යට සරස සෑම තැනක් කෙරෙහිම සෑම තැනක්ම එක අයුරකින් සියලු ලොවට විපුල වූ මහග්ගත වූ අපමාන වූ අවෛරී වූ අභ්‍යාපාදෝ මෛත්‍රී සහගත සිතින් පතුරවා වාසයි. එතකොට මෙන්න මේ ආර්ය ශ්‍රාවක තෙමේ නේ. එතකොට පහ වූ ලෝභයෙන් යුක්ත වූ, ඒ කියන්නේ අලෝභයෙන් නේ, ලෝභයක් නැතුව, ද්වේෂයක් නැතුව, මෝහෙන් තොරව නේද, මනා නුවණින් යුක්තව එළඹ සිටි සිහි ඇතිව නේද, මෛත්‍රී සාගතයෙන් සතර දිසාවම තමන්ගේ මෛත්‍රිය පතුරවනවලු. උඩ යට නේ, දකුණු උතුරු නැගෙනහිර බස්නාහිර ඒ සියලුම දිසාන් මේ මෛත්‍රිය පතුරවනවලු. එහෙම පතුරලා සෑම තැනකම එක් අයුරකින් සියලු ලෝවට විපුල වූ මහග්ගත වූ අපමාන වූ අවෛරී වූ අව්‍යාපාද වූ මෛත්‍රී සාගත සිතින්, ඒ කොහොමද නේ, අව්‍යාපාද ලෝභයෙන් තොරව. අපි අර මෛත්‍රිනේ මෙත්තාව කියන මේ ගුණේ අපි පතුරවන්නේ, කෙනෙකුට දක්වන්නේ කොහොමද? ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහ හිතේ තියෙනවා. ලෝභ ද්වේෂ මෝහ හිතේ තියෙනවා. හැබැයි කටේ තියෙන්නේ මොනවද? සෙත් වේවා නේද? මෛත්‍රී වේවා. ඒක තමයි ඇත්ත. හිතේ තියෙන, අපි හිත කියවන්න බෑනේ. හිත කියවන්න පුළුවන් නම් ඕන්න අර කටින් කියන වෙන එකක්, හිතේ තියෙන වෙන එකක් ලස්සනට මවල පෙන්වන්න නම් පුළුවන්. අපිට හිත කියවන්න බෑනේ නේද? ඒ නිසා ඒතර හිතේ කහට තියාගෙන තමයි අපි මෛත්‍රී පතුරවන්නේ. නේ, මෙත්තා, මුදිතා, කරුණා, උපේක්ඛා කියන මේ ගුණාංග මංගව තියෙනවා. අපි ඒ විතරයි පිළිපදිනවා කියන ඉතින් හිතේ තියාගෙන, කහට තියාගෙන. අන්න ඒතොර ලෝභයෙන් තොරව, ද්වේෂයෙන් තොරව, මෝහෙන් තොරව තමයි ඒ සයි දිසාවම මෛත්‍රිය පතුරනවලු. නේ? කවුද? ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ. අපි නෙමෙයි. අපි නම් පතුරවන්නේ ලෝභයෙන් යුක්තව නේද? ද්වේෂයෙන් යුක්තව. ඇත්ත කියන්න බෑනේ. නේ? දැන් කවුරුත් කියන්න පුළුවන්ද? හරි මම ලෝභයෙන් තොරව, ද්වේෂයෙන් තොරව, මෝහෙන් තොරව මෛත්‍රී පතුරවන කියලා කාට රාත උස්සලා කියන්න පුළුවන් නම් නේද? කාටවත් කියන්න බෑ. ඇයි? අපි තාම පෘථග්ජනයි. එක එකක් නේ, තාම අපි පුහුණු වෙන කට්ටිය. ඔව්. එතකොට මෛත්‍රී සාගතෙන් පතුරනවලු. එහෙම පතුරනකොට දැන් මෙතනදී ආර්ය ශ්‍රාවක පිළිබඳව තමයි කතා කරන්නේ. ආර්ය ශ්‍රාවක කිවි කවුද? වික්ෂුන් වහන්සේ නමක් තමයි රහතන් වහන්සේ කියන්නේ. මේ ක්ලේශ ෂේ කරපු පුද්ගලයා ආර්ය ශ්‍රාවක. එතකොට එහෙම මෛත්‍රී පතුරනකොට හිතෙනවලු මෙන්න මෙහෙම දෙයක් හිතෙනවලු. සෝයම් පජානාති පුබ්බේ කෝමේ ඉදං චිත්තං පරිත්තං අහෝසි අභාවිතං. අන්න මෙහෙම හිතනවලු. මෙහෙම එයාට කල්පනාවට එනවලු. කලින් මෙත් සිත් දියුණු නොකරපු කාලයක නේද, මගේ මේ සිත පටු වූවේ නේ. මගේ මේ සිත මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? පටු වෙලා තියෙන්නේ, පොඩි වෙලා නේද? එහෙම නැත්නම් තාමත් ලාමිකයි නේ. ඒ වගේම ඒ දියුණු කරන්නට කලින් නේ සමහර එක එක ක්ලේශ තමන්ගේ ඇති වෙනවා. ඒවා පිළිබඳව දැන් හිතෙනවා නේද? නමුත් දැනුවනයි මෙත් සිත් මනවින් දියුණු කල මාගේ මේ සිත ප්‍රමාණි රහිතය. යම් කිසි කර්මයක් මා විසින් ප්‍රමාණ කොට කරන ලද්දේද එය අප්‍රමාණ මෙත් සිත තුල ඉතිරි නොවන්නේ. ප්‍රමාණ කොට කරන ලද මේ කර්මේ අප්‍රමාණ ලෙස
ඉතුරු කරන්නේ නැතුව නේද මේ අප්‍රමාණ ලෙස මෙත් සිත් පැතීම මෙත් සිත් දියුණු කිරීම නිසා ඒ ප්‍රමාණ නේද තමන් විසින් රැස් කරන ලද මේ කර්මයේ ෂේ වෙලා ගියා කියලා හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේකින් කියන්න අදහස් කරන්නේ? රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් ආර්ය ශ්‍රාවක කෙනෙක් නේද? තමන් කෙනෙකුට මෛත්‍රී කරනකොට ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහෙන් තොරව තමා කරන්නේ. නේ ඒතොර එහෙම කරනකොට එකපාරටම මේ රහතන් වහන්සේලාට එකපාරේ හිතුණලු මම මේ මගේ හිත දියුණු කරන්නට කලින් මෙන්න මෙහෙම තිබුණා නේද? අපිටත් හිතෙනවනේ වේලාවක නේද? අපිටත් හිතෙන සමහර වෙලාවට දැන් අපි මේ අවස්ථාවක ඉන්නවා. දැන් හිතන්න අපිට පුළුවන් අපි ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් නෙමෙයි. ශ්‍රාවකෙක් තමයි ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් නෙමෙයි. ආර්ය ශ්‍රාවකේ යන මාර්ගයට යන පුදුන් අය. ඊට පස්සේ අපිට හැබැයි හිතෙනවා මොකද්ද? අපි දැන් මේ ධර්මශාලාවේදී බණ අහමින් පවතින ඉන්නවා. අපිට හිතෙන්නේ නැද්ද? ඒ කාලේ අපි කොහොමද දැඟලුවේ? දැන් හැපෙතින් සද්දෙක් කෙනකොට ඒ කාලේ මතක් වෙන්නේ නැද්ද? ඒ වගේම තමයි. නේ ආයසාවිකට අර වගේ මතක් වුණාලු. හැබැයි මොකද්ද? මාගේ මේ සිත ප්‍රමාණ රහිත යම් කර්මයක් මා විසින් ප්‍රමාණ කොට කරන ලද්දේද? ඒක දැන් අප්‍රමාණ මෙත් සිත් තුළ ඉතිරි වෙලා නැහැ. ඉතිරි නොවෙන්නම නේ ඒවා තමන්ගේ මෛත්‍රී සාගතෙන් ඒවා පින්ඩස් කරලා ඒ වගේ වහලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ කර්මයේ පිළිබඳව තමයි කියන්නේ. අපි යම් කිසි හොඳ ක්‍රියාවක් කළාම ඒකේ හොඳ විපාකය දෙනවා කියලා අපි හොඳටම දන්නවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ මෙන්න මෙහෙම කියාගෙන කර්මයේ පිළිබඳව කියාගෙන යනකොට ආපහු අහනවා පිසුන් වහන්සේලාගෙන් තංකින් මඤ්ඤත භික්ඛවේ දහරත්තග්ගේ චේසෝ අයං කුමාරෝ මෙත්තං චේතෝ විමුක්තිං භාවෙය අපිනකෝ අපාපකම්මං කරෙයාති නෝ හේතං බන්තේ. මහණෙනි මෙන්න මේ ගැන මොනවද හිතන්නේ නේ? එතකොට දැන් මේ කතා කරගෙන ආවේ මොනවද? මෛත්‍රිය පිළිබඳවනේ නේද? මෛත්‍රී පතුරවන්න ඕනේ. මෛත්‍රී චේතනාව දියුණු කරගන්න ඕනේ. දැන් මෛත්‍රී පතුරවන්නට මුලින්ම තමන්ගේ සිතේ මෛත්‍රිය දියුණු කරන්න ඕනේ. මෙත්තා කියන මේ ගුණාංග දියුණු කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මෛත්‍රිය අපිට පතුරවන්න පුළුවන්. නේද? නැතුව බෑ. ඒක අපි ෂණිකව ඒ කියන්නේ හිතන පාසා අපි තුල මෛත්‍රී සාගතෙන් හිතවත් භාවයේ කෙනෙකු හිතවත් භාවයේ ඇති වෙනවා නම් ඒකට තමයි කියන්නේ මෛත්‍රී සාගතය කියලා. අපිට හැබැයි ඒක හිතවත් භාවය ඇති වෙනවද? අපි නොදන්න කෙනෙක් දැක්කොත් සමහර වෙලාවට මූණ දැක්කත් ඇති. නේ අඳුරන්නේ නැහැ, කතා බහ කරලා නැහැ. මූණ දැක්කත් ඇති. අපිට තරහ එනවා නේද? එහෙම මිනිස්සුත් ඉන්නව නේද? හම්බෙලා නැද්ද? නේ? එතකොට එතනදී මොකද්ද අපි ගුණාංග දිනු කරලා නැත්තේ? හිතවත් බවනේ. මෛත්‍රී ඒ සාගතේ දිනු කරලා නැහැ. එතකොට එහෙම දිනු මේ මෛත්‍රී සාගතේ. එතකොට එහෙම මෛත්‍රී සාගතෙන් දිනු කිරීමේදී නේද? අපි දැන් අපි මේ තත්වයකින් මේ අවධියේ අපි දැන් ඉන්නවා නේ. දැන් මේ රටක ඉන්න අපිට ටිකක් අමාරුයි. ඇත්තටම පින්දහම් සිද්ධ කරන්න අමාරුයි නේ. ඒ අමාරුයි නිදහසක් නැහැ ජීවිතේ නේද? මොකද තරුණ කාලයේදී නේ නිදහසක් නැහැ. වැඩට යන්න ඕනේ, ගෙවල් දොරවල් බලන්න ඕනේ, තමයි ළමයින් බලන්න ඕනේ. නිදහසක් නැහැ. ඒ හේතුවෙන් සමහර වෙලට මේ දැන් මෙහි හොඳයි නේ. ලංකාව ගත්තාම මෙහි හොඳයි. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ නෙමෙයි මම කියන්නේ. පින්දහම් සිද්ධ කරගන්න. ලංකාවේ නම් අපි ඉතින් කියනවා මේ දැන් ලංකාවේ පන්සල් වල ගත්තත් ගොඩාක් අය ඉතින් වයසකම ඉන්නේ. උපාසක අම්මලම ඉන්නේ. හැබැයි මෙහි වගේ වැඩ තියෙනවද ලංකාවේ? නෑ.
වැඩ කෙරුණ වැඩ තියෙනවා. ඒ වුණා ගොඩාක් මිනිහ නිදහසින් තමයි ලංකාවේ ජීවත් වෙන කට්ටියක් වැඩි භාගයක් ඉන්නේ. ඒ වුණාට කියන්නේ අපි වැඩ නිසා ඒතොර පුරුදු වෙලා ඉන්නේ වයසට ගියාට පස්සේ ටිකක් සාමාන්‍ය 50ක් 60ක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි ඉතින් ගොඩක් දුරට පන්සලට එන්නේ. ඒකයි මේක සංසන්දනය බලනකොට මෙහි හොඳයි. නේ? අපිට වේලාවක් නැතත් අපි ඉරිදාව මේ වීකෙන්ඩ් ඩේස් එක අපි අල්ලගෙන හරි අපි පින්දහම් වලට නියැලෙනවා. නේ? එතකොට මෙන්න මෙත්තා මෛත්‍රී පිළිබඳව අපි කුමන අවස්ථාවකදී තමන්ගේ සිතේ දියුණු කළ යුතුද කියන එක පිළිබඳව තමයි මෙන්න දැන් මේ සූත්‍රයෙන් අපිට පැහැදිලි කරන්නේ. කොයි වගේ අවස්ථාවකද හොඳ? කියන්න බලන්න. නෑ අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ කොයි කාලේ ඉඳලාද මේක දියුණු කරගත්තොත් හොඳයි කියලා හිතෙන්නේ? නේද? ජීවිත කාලේ. දැන් අපි දන්නවා. අපි හරි. අපි ගොඩ කියමුකෝ ගොඩ ගිහිලා නෑ. ඒ වුණාට ගොඩ යන්න ළඟයි. නේ? ඊළඟ પરම්පරාව දැන් මොකද කරන්නේ? අන්න මේ සූත්‍රෙ මෙතන තමයි ඉන්නේ. නේ? කියන්නේ තංකි මඤ්ඤත භික්ඛවේ දහරත්තග්ගේ. දහරත්තග්ගේ දහර කීවි කාටද? දහර පොඩි කාලේ නේ ළමයි. ඔව්. ඒතකොට බුදුහාඳුරෝ භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මෙන්න මේ ගැන මොනවද හිතන්නේ? මොන ගැනද? ලදරු අවදියේ සිට ඉඳින් මේ දරුති මේ මෛත්‍රී චිත්ත විමුක්තිය දියුණු කරන්නේ නම් ඔහු පව්කම් කරන්නේද කියලා අහනවා. පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ මෛත්‍රී පුරුදු කරනවා නම් මෛත්‍රී චිත්තය වඩන හැටි පොඩි කාලේ ඉඳලා පුරුදු කරනවා නම් යා පව්කම් කරනවාද කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා. ඒකනේ සාමාන්‍ය දෙයක් අපි දන්නවා. කරනවද නේද? ස්වාමිනේ එය නොවේමය. අකරොන්තං කෝපන පාපකම්මං අපිනෝකෝ දුක්ඛං පුස්සෙයාති. නෝ හේතම් බන්තේ ආකාරන්තෝයි පන්තේ පාපකම්මං කුතෝ දුක්ඛං පුසති. පව්කම් නොකරන කල්ලි ඊට සාපෝ කියනවා මොකක්ද විශ්වාස? පව්කම් නොකරන කල්ලි දුක් විපාක ස්පර්ශ කරන්නේද? නේ මොකද්ද? පව්කම් කරන්නේ නැත්නම් දුක් විපාකේ ස්පර්ශ කරනවාද? ස්වාමිනී ඒ නොවන්නේමය. නේ ස්වාමිනී පව් නොකරන කල්හි කෙසේනම් දුක් විපාක ස්පර්ශ කරන්නේද? නේද? එතකොට මෙන්න මොකද්ද? පොඩි කාලේ ඉඳන් අපිට මෙන්න මේ සූත්‍රයේ මේ ටික තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා. අපි විසින් පුරුදු කළ යුතු අවදී මොනවද? ලදරු කාලයේදී. ඒක තමයි මම කියුවේ. අපිට අපේ දෙමව්පිය පුරුදු කළ තියෙන නිසා මේ දක්වා අපි පුරුදු පුහුණු කරගෙන ආවා. මෙතනින් පස්සේ ඊළඟ પરම්පරාව හිතන්න පුළුවන්ද? නේ? එතකොට අපි පුරුදු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳවත් අපි දැනගත යුතුයි. නේ? වචනෙන් පමණක් අර්ථයෙන් පමණක් මෙත්තා කියන්නේ මොනවද? කරුණා කියන්නේ මොනවද? මුදිතා කියන්නේ මොනවද? උපේක්ඛා කියන්නේ මොනවද කියන අර්ථයෙන් විතර දැනගෙන හරියන්නේත් නැහැ. නේද? මේක අපි ක්‍රියාවෙන් පෙන්වලා දිය යුතුයි තමන්ගේ දරුවන්ට. නේ? ඒතර ක්‍රියාවෙන් අපිට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන් නම් එතනදී දැන් ක්‍රියාවෙන් පෙන්වලා දෙන්නට නම් මුලින්ම අපි ඒකෙන් සම්පූර්ණ වෙලා ඉන්න ඕනේ. නේ? නැත්නම් ක්‍රියාවෙන් කරලා අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒක අපේ සාමාන්‍ය ආදර්ශය නේද? අපි ආදර්ශ දෙනවා කියන්නේ ඒකනේ. නරක ආදර්ශ දෙන්නේ නැහැනේ දරුවන්ට. නේ? හැබැයි තමන්ගේ නොදැනුවත්කම මොකද්ද? නරක පුරුද්ද තමයි දරුවන්ට දෙන්නේ ගොඩක් දුරට.
නේ. ඒ නිසා මේ සූත්‍රයේදී මම කෙටියෙන් මොකද මේ වැඩි වේලාවක් මම අද ධර්ම දේශනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේ පොඩි කාරණා අපි දන්න කාරණාවක්ම නේද? නැවත නැවත මතක් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නේ? එතකොට මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා කියන මේ ගුණාංග 4 නේ අපි පුරුදු කළ යුතු අවස්ථාව අපිට දැනුණත කාලේ තියෙනවා. දැන් අපි කොයි අවදීද ඉන්නේ? නෑ, එහෙම හිතන්න එපා. අපි දැන් ඉන්නේ ලදරු අවදී නෙමෙයිද? එහෙම හිතන්න ඕනේ. ධර්මයේ පිළිබඳව අපි ඉගෙන ගන්නකොට අපි එහෙම හිතන්න ඕනේ. මේ දැන් තාම පොඩි ළමයි. ඒතර අපිට මුල ඉඳලා යන්න පුළුවන්. මුල ඉඳලා තමන්ගේ වැරදි හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් අර වගේ මානේ ආපුවාම අපිට බෑ හදා ගන්න. නේද? මානේ ආපුවාම අපිට හදා ගන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ කියන්නේ වෙන තැනකදී නෙමෙයි මම කියන ධර්මයේ පිළිබඳව. ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නකොට අර ලදරු අවදියේ තමන්ගේ සිත එතනට යොමු කරලා තමන්ගේ මේ ඒ විදිහට හිතලා අපිට තමන්ගේ සිත දියුණු කරන්න පුළුවන් නම් චිත්ත දියුණු කරන්න පුළුවන් නම් අපිට ගොඩාක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් නේ. ඒ නිසා මේ කය පිළිබඳව අපි මුලින්ම දැනගත යුතුයි නේ. මේ කය කොයි වගේ කයක්ද? මේ ගොරොසු කයයි. මේ ගොරොසු කය කියලා කියන්නේ තමන්ගේ සිතේ ඇතිවෙනා වූ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ තියෙන තාක්කල් ගොරොසු කය. ඒතර ඒ ගොරොසු කයට අපි දෙනවා මොනවද? ආහාර ටිකක් දෙනවා. තවත් ගොරොසු වෙන්නද සියුම් වෙන්නද? නේද? අපි දෙන්නේ ඉතින් ගොරොසු වෙන්න ආහාර ටිකක් දීලා තවත් ඉතින් නේ. ඒ නිසා කියන්නේ එනුමනවත් නෙමේ. ගොරොසු කය සියුම් කයක් කර ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. ඒ සියුම් කරන්නට නම් මෙන්න මේ කාරණා 4 අපි ඉතින් කියන දෙමෝපියෝ ගාව මේ 4 ගුණාංග 4 තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒක දැන් කාලේ හැටියට ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම නැහැ. දෙමෝපියෝ තුල මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා කියන මේ ගුණාංග 4 අංග සම්පූර්ණ එක තියෙනවා. අංග සම්පූර්ණ නැහැ නේ. එතකොට දැන් අපිට එක ඉතින් අපිට අදහස් දක්වන්නට පුළුවන් නේ. අර මං කියවාගේ ගොරොසු කය සියුම් වෙන්න තරමට ලදරු වෙනවා. ලදරු වෙන තරමට නැමෙන තරමට හිතවත් භාවයේ නේද ඇති වෙනවා. එතකොට නැවතවතාවක් කියනකොට මේ කරුණාව නේ අනුන්ගේ දුක දැකලා තමන්ගේ හිත උණු වෙනවා නම් සමහර වෙලාවට අපි කරන්නේ කමන්නේ ඉතින් උණු වෙනවා. හැබැයි කමන්නේ කියලා තැල දාලා යනවා යන්නේ. නේ ඒකෙන් මොනව කරන්නද කියලා. එහෙමත් හිතෙනවනේ. එතන පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. Tamanට සමහර උදව් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් නේද? හැබැයි එතනදී තමන්ගේ සිත කිලිටි සිතින් ඒක හිතුවොත් එහෙනම් මොකද්ද හිතන්නේ? කොහොමද හිතන්නේ? ඒක තමන්ට මේ උදව් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට දැන් ඒතර කියනවා මොකද්ද? මේ කමන්නේ ඔය හිතපොතේ ඒකත් හොඳ අදහසක් නන් නෙමෙයි. මම කියන්න හැදුවේ අපි නොදැනුවත්වම මේ කියන්නේ පව් නෙමෙයි අපි නොදැනුවත්වම අපේ සිත කිලිටි කරන විදිය. කමන්නේ සමහර වෙලාවට කමන්නේ කියපු ගමන් දැන් මට මෙතනදී කියන්න බෑ අර කමන්නේ කියන අවස්ථාවේ කොයි වගේ හිතක්ද පහළ වුනේ කියලා අපිට කියන්න බෑනේ. ඒක Taman දන්නේ නේ.
සමහර වෙලාවට යා හොඳ දෙයක් හිතලා එහෙම කියන්නත් පුළුවන් නරක දෙයක් හිතලා කියන්නත් පුළුවන් නේද? ඒ වගේම මුදිතාව නේ මුදිතාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අන් අයගේ සතුටු වීමේදී තමන සතුටු වෙලා ඒ අයත් එක්ක ඒ සතුට බෙදා ගැනීම. එහෙම බෙදා ගන්න පුළුවන්ද? බෙදා ගන්න බැරි නම් කමන්නේ යා සතුටින් ලොකු දෙයක් හොඳයි. එහෙම කියන්න හරි හිතින් බැන්නම් කටින් හරි කමන්නේ පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අපි කටිනුත් කියන්නේ නැහනේ. නේ? ඒ නිසා මේ කාරණා හොඳට මතක තියාගන්න. මේ කාරණා අතර පුරුදු වෙලා නැත්තම් තාම පුරුදු පුහුණු කරමින් පවතින දෙයක් නම් තව තවත් දියුණු කරන්න බලන්න. ඒක දියුණු කරන්න අවස්ථාව තමයි අර අපි වැඩි හිතටපත් වෙලා ඉන්නේ කියන මානසික අයින් කරලා අර මෙතන බුදුහාඳුර කියන එන ලදරු කෙනෙකුට පුරුදු කෙරුවොත් එම් යාපව් කරනවද නැද්ද කියන අහන වගේම අපිත් ඊතන්ටපත් වෙලා අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. නේ ඕනෑම ධර්මයක් නේ අපි නොදන්න දෙයක් අපි ඉගෙන ගන්න කොටයි දන්න දෙයක් නැවත නැවත ඉගෙන ගන්න කොටයි වෙනස තියෙනවද නැද්ද? ඔව් මොකද්ද වෙනස? මානසික පැත්තෙන් කියන්නේ ඒ කියන්නේ නොදන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්නකොට දැන ගැනීම එක හරියි. දැනගත්තු දෙයක් නැවත මේ ඉගෙන ගන්න එක ඒ දියුණු කරන එක හරියි. ඒ කියන්නේ නැවත දියුණු කරන හැබැයි මානසික පැත්තෙන් මොකද්ද? පහලට වැටෙන අවස්ථාවල් තියෙනවද නැද්ද? මම ප්‍රත්‍යජන මිනිසුන්ගේ ඇයි මම ඕක දන්නවනේ කරන් අහලා තියෙනවනේ දන්නවනේ. ඒ මානේ තියෙන නිසාම මොකද්ද වෙන්නේ? ඉගෙන ගන්නෙ නැහැ. නේ පොඩ්ඩක් දන්නවා. ඒ කියන්නේ දියුණු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මම දන්නවනේ. හැබැයි තාම මුලින්ම ඉගෙන ගන්න කෙනා මොකද කරන්නේ? යාට උවමනාව තියෙන නිසා යා තවත් දියුණු කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ ධර්මයේ පිළිබඳව හදාරනකොට අපි දන්න දෙයක් වුණත් නේ අපි සමහර ප්‍රශ්න අහන්නේ නේ දන්න දෙයක් වුණත් අපි පොඩි දෙයක් වුණත් ඒ පිළිබඳව හොඳට විමසලා බලලා අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ කාරණා පිළිබඳව හොඳට අපි දිනු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව තමයි කිව්වේ. එතකොට තමන්ගේ සිත කිලිට වෙලා තියෙනවා නම් කොයි ආකාරයකද කිලිට වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි දැනගන්නට ඕනේ. ඒ වගේම හරි මං මේ කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා කියන මේ සතර බ්‍රහ්ම විරණ මම දන්නවා. හරි ඒක හරි. මෙන්න මේ කියන්නේ මෙන්න ඒක නෙමෙයි විය යුතු දෙය. නැවත නැවතත් මම මේ දේ කියන්නේ ඇයි? නැවත නැවත මේ ධර්මයෙන්ම මම කියන්නේ ඇයි? හිතට වදින්න ඕනේ නිසා. නේ. මොකද අපි කොච්චර ධර්මය අහනවද තමයි. නේ. දැනගන්නද අහන්නේ? අපි ධර්මයේ දැනගන්න අහන්නේ එහෙම නැත්නම් පිළිපදින්නද? නේ. දැනගෙන වැඩක් නැහැ. නේ. දැනගෙන පිළිපදින්න ඕනේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ කාරණා අපි මෙතන ඉන්නේ සියලුම අම්මා තාත්තලා ඉන්නේ. ඒ නිසා කියන්නේ මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛායෙන් යුක්තව තමන්ගේ දරුවන්ට නේද? තමන් පෙන්නලා දෙන්න. මෙන්න මෙත්තා කියන්නේ මොනවද? කරුණා කියන්නේ මොනවද? උපේක්ඛා කියන්නේ මොනවද? එහෙම ක්‍රියාවෙන් කරන්න පුළුවන් නම් විතරක් අනාගතය හැදෙන්නේ දරුවන්ගේ. ඒ දරුවොත් තමන්ගේ දරුවන්ට ඔහොම තමයි ඒක උගන්වන්නේ. නේ. ඒ නිසා තමයි මෙන්න මේ කරජකාය සූත්‍රයෙන් දක්වන්නේ මේ ගොරොසු කය පිළිබඳව කර්මයේ පිළිබඳව. ඒතර මේ ගොරොසු කය සියුම් කය කරන විදිහ පිළිබඳව දක්වන දේශනාවක්. ඒ නිසා පොඩි ධර්ම කාරණාවක් මොකද මම වැඩිපුර ගන්නෙ නැහැ කිව්වා. අපි අද උදේ උදෑසන සිට විවිධාකාරයෙන් පින්දහම් සිද්ධ කළා. අෂ්ටසිල් සමාදන් වෙලා පින්දහම් සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. ඒ වගේම අපි බණ භාවනා කරලා දානි දීලා දාන සීල භාවනා ආදී ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියා කරලා මේ අවස්ථාවේ විවිධාකාරයෙන් පින්දහම් සිද්ධ කරලා
තමන්ගේ සිත තව තවත් පිරිසිදු කර ගැනීමට මේ පින්වතුන් උත්සාහ දරනවා. ඒ උත්සාහය තව ඉස්සරහටත් සාර්ථක වේවා. සාර්ථකව තමන්ගේ ජීවිතේ මේ බුදු දහම තමන්ගේ ජීවිතේ සාර්ථකව මේ ජීවිතේ මේ ධර්මයේ අවබෝධ කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ සාර්ථකව කරගෙන යාමට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. උතුම් වූ නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමට ශක්තිය වාසනාව උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන මේ අවස්ථාවේදී ධර්ම දේශනාව නිමා කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. termination of the 8 precepts, not 5 precepts, okay? Termination of 8 precepts, but administering 5 precepts. ඊට පස්සේ we are now going to conclude by doing a short chanting. Then we may finish our program for the day. Thank you very much for joining. If you are not here, we can't have any program here today. So your participation is very vital and very important. It was successful program actually. We all
have contributed, and everyone participated, and Dhamma school children and parents and teachers, they also help by sponsoring. The event was good, and monks have contributed giving sermons, and Dr. Upali has contributed, and everyone has joined together. We appreciate very much. We continue as we would like to remind. This year is very important. We are heading to centenary year of the London Buddhist Vihara. Last Buddha Day, Vesak Day, we started the inauguration, and it was very successful event. And next year, you all join with us to celebrate the centenary year of the London Buddhist Vihara, a very historical event. We can join together. Your support is very much appreciated, and that's the thing I have to say. සියලු දෙනාටම පිසිද්ධ වේවා, ස්තුති වේවා, කෘතඥ වේවා. අනගාരിക ධම්මපාල පදනමට, අනගාരിക ධම්මපාලතුමාට අපේ කෘතඥතාවය, අපේ පුණ්‍යානුමෝදනාව ලැබේවා. දහම් පාසලේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්, දෙමව්පියන්, ගුරුවරුන් ඇතුළු සියලු දෙනාටම ස්තුති වේවා, පින් සිද්ධ වේවා. මහා සංඝරත්නයටත් මේ පින්කමට සහභාගී වුණු සියලුම දෙනාටත් අපේ කෘතඥතාවය මෙයින් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා ඔබට ඊතා කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව සිත පතලා ආශිර්වාද කරලා පිරිත් දේශනාව පවත්වන්නට පෙර වන්දනාවක් කරනවා. ඊට පෙර নমස්කාරය කියන්නේ පංචශීලයේ සමාදන් වීමට. නමෝ තස්ස. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Pāṇātipātā veramani sikkhapadan samadhiyāmi, Adinādāna veramani sikkhapadan samadhiyāmi, Kāmesu micchācārā veramani sikkhapadan samadhiyāmi, Musāvādā veramani sikkhapadan samadhiyāmi, Suramēraya majjapamā daṭṭhānā veramani sikkhapadan samadhiyāmi. Let us pay our respect and pay homage to the Triple Gem. Vandana karum siru denam.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahan samma sambuddho charana sampanno sukato lokavidu anuttaro sarati sattha deva manusanam buddho bhagavati swakato bhagavata dhammo sandetthiko akaliko ehi passiko panaiko pachattam veditambo viññoiti panno bhagavato savaka sangho jupatipanno bhagavato savaka sangho panno bhagavato savaka sangho sami jipatipanno bhagavato savaka sangho yadidam purisa yogani atta purisa puggala esa bhagavato savaka sangho pauneyo dakkineyo anjali karaniyo anuttarang punyaketa lokasati vannagandha gunopetam metang kusuma santatim pujayami muning dassa siripada pujemi buddham kusumena nena punyena metena chahotu mokha pupang milayati ataidam me kayo tatayati vinasabhava ganasarapaditena dipena tamadansina dipan sang buddhang pujayami gandha sambarayutena naham sugandhina pujaniyam tam pujavajanamutamam cetiyam sabbam sabbatani subhatittitam saririkadāt mahabodhim buddharūpam sakalam sadā kāyena vācā cittena pamādena maya katam acayam kamame bante tathāgata imina punya kammena mame bala samagam satan samagamotu yama nibbana patiya sadhu 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 පිරිස් සජ්ජායනය කරනවා සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කරනවා තිරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම නිරෝගීව සියලු කටයුතු කරගන්න ලැබේවා තුන්වන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් නිරන්තරයෙන් නිබඳවම ඔබ සමග රැඳී පවතිවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා මහා කරුණිකෝ නාතෝ ඊතාය සම්පපානිනං බුරෙද්වා පාරමී සබ්බාපත්තෝ සම්බෝධි මුත්තමං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං ජයන්තෝ බෝධියා මූලේ සක්ඛානං නන්දේ වද්දනෝ ඒවන්තු යං ජයෝතු ජයස්සු ජය මංගලං සක්ඛත්වා බුද්ධ
ratanam osadam uttamam varam itam deva manussanam buddha tejena sottina nasanto bhagavasa sabbe dukkha upasamentu te sakatva dhamma ratanam osadam uttamam varam parilavupasamanam dhamma tejena sottina paddava sabbe bhaya upasamentu te sakatva sangaratanam osadam uttamam varam ahuneyam sangate jena sottina nasantu paddava sabbe roga upasamentu te yankinji ratanan loke vijjati vivida putu ratanam buddha samannati tasma sotti bhavantu te yankinji ratanan loke vijjati vivida putu ratanan dhamma samannati tasma sotti bhavantu te yankinji ratanan loke vijjati vivida putu ratanan sangha samannati sotti bhavantu te nati me saranam anyam buddho me saranam varam etena sajja vajjena hotu te jaya mangalam nati me saranam anyam dhammo me saranam varam etena sajja vajjena hotu te jaya mangalam nati me saranam anyam sangho me saranam varam etena sajja vajjena hotu te jaya mangalam sabbitiyo vivajjantu sabbarogo vinasatu bhavatvantarayo sukhi dikayako bhavatu sabba rakantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada sotti bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada sotti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada sotti bhavantu te. සිළු ඉෂ්ඨාර්ථකාමී ශාසන මාමක ලෝකපාලක සම්මැද්දුෂ්ටික දෙවි දේවතාවෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා මේ අපේ දායක පින්නතුන් ඇතුළු මේ ස්ථානය මහා සංඝරත්නය ආරක්ෂා කරගනිත්වා ශාසනය රැකගනිත්වා දෙවියෝද පින් අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. එත්තාවතාච අම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා එත්තාවතාච අම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා එත්තාවතාච අම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සම්පත්ති සිද්ධියා. අප ඔබ අප හදා වඩා ඇති දැඩි කළ අපේ ආදරණීය දෙමව්පියෝ මිය ගියාය. සියලු දෙනාම මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා සංසාරයේ දුක් කරදරයක් වැරදීමක් අතරමං වීමක් නොවී සසර සැප කෙලවර ඉක්මන් භවයක නිවන් සුවයටපත් වෙත්වා කියලා. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතාවන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතාවන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතාවන්තු ඥාතයෝ. දෙනුම් දීමක් තිබෙනවා. දෙනුම් දීමක් දෙකක්. එකක් මේ ලබන පස්වෙනිදා අද භාවනාව මේ ඔපු මේ හවස් වරුවේ ඒ චන්ද්‍රරතන හාමුදුරුවන්ගේ භාවනාවක් තියෙනවා. අපි හවස් වරුවේ 2 ඉඳලා 6 දක්වා පස්වෙනිදා ජුලයි මාසේ ඔබ සැමට සහභාගී වෙන්න
හැකි අවස්ථාවක් තිබෙනවා නම් සියලු දෙනාටම පුළුවන් සහභාගී වෙන්න. උන්වහන්සේගේ ගුරු හාමුදුරුවෝ මේ අපේ උඩිරියගම ධම්මජෝති ධම්මජීව හාමුදුරුවොත් වඩිනවා. ඉතින් සියලු දෙනාටම මේ පිළිබඳ මේ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ඔබ සෑම දෙනාට දැනුම් දීමක් සිද්ධ කරනවා ඉදිරියේදී. ඒ වගේම ලබන 19 වෙනිදා, ඒ කියන්නේ ජූලයි මාසේ 19 වෙනිදා මේ ෆන්ඩ්රේසින් ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා කාලයකට පස්සේ. අපි මේ කොවිඩ් එක නිසා එයින් පස්සේ කිසිම ෆන්ඩ්රේසින් ඉවෙන්ට් එකක් සූදානම් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේක බොහෝ දෙනෙකුගේ උනන්දුව උද්‍යෝගයේ තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අයත් සමග එකතු වෙලා මේ 19 වෙනිදා ජූලයි මාසේ පවත්වන මේ ෆන්ඩ්රේසින් ඉවෙන්ට් එකට හැකි අයරකින් සහභාගී වෙන ලෙස ඔබ සැමට ආරාධනා කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද දවස වටිනා පින්කම් රාශියකට ඔබ ආපාත හිත දුන්නා. බුද්ධ පූජා, මල් පූජා, පහන් පූජා, දීප පූජා, ධූප පූජා ආදියට අත ගහලා සාදු කියලා මේ සම්මාදන් වුණා. දානමාන පූජා කරා. හැන්දෑවේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එකකුත් දීලා තිබුණා. ඔබ සෑම දෙනාටම මේ පින් ඒකාකාරවම පිහිට පිණිස හේතු වේවා. මේ අපි හැම දෙනාටම මේ පින සන්තෝෂයේ සතුට වැඩි වේවා මතක් කරන වාරයක් පාරා. සියලු දෙනාටමත් මෙලවත් පරලොව සඳහාත් මේ පින ඔබට පිහිට පිණිස හේතු වේවා. අප සැමටම උතුම් නිර්වාණ සුව සඳහාද යම් කිසි දවසක මේ පිනද අවස්ථාවේදීද පිහිට පිණිස හේතු වාසනා වේවා කියලා. අභිවාදන සිරිස නිචං වදාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු. හොඳයි, පිරිත් නූල් බැඳ ගන්න පුළුවන් දැන් ඇවිල්ලා.